hier auf die ILA gebracht von der RUAG Schweiz AG. Diese Aktiengesellschaft hat ja 2008 das Werk in Pfaffenhofen übernommen und auch die Wartung der weltweit verfügbaren DO 228 Versorgung mit Ersatzteilen übernommen. 2011 hat sie dann die DO 228 NG vorgestellt, die sich vom Vorgängermuster als Version unterscheidet durch neuere Triebwerke, einen völlig neuen Propeller und vor allen Dingen durch das Glascockpit. Now, I suppose the question with this aircraft is, when is a Dornier 228 not a Dornier 228? And the answer is, when it's a Dornier 228 NG from RUAG. Originally built in Germany by Dornier, obviously. This aircraft, very different, very upgraded. Much bigger, more powerful engines. A pair of Garrett TPE 331s, producing 720 horsepower each. Gives the aircraft a maximum speed of 436 kilometers an hour. But what's really new about this aircraft, you can't actually see. It's a full glass cockpit. Far more modern composites being used in the construction of the airframe. And it makes it even more agile than the original aircraft. And it is designed exclusively to get in and out of those very small airfields that you find all over the world. In Zusammenhang mit den verbesserten Propellern, der Einführung teilweise GFK, CFK-Bauteile ermöglichen dem Flugzeug vor allen Dingen den Einsatz von extrem kurzen Start- und Landebahnen. Und natürlich auch nicht nur in Meeresspiegelhöhe, sondern auch hochgelegen. Deshalb finden Sie in vielen Dokumentationen aus Nepal oder anderen Bergregionen Flugzeuge dieses Typs im Einsatz. Der Einsatz erfolgt dabei sowohl durch zivile als auch militärische Betreiber, sowohl zur Personenbeförderung als auch zur Beförderung von Frachten oder von Sensoren verschiedenster Typen. Auch in der Bundeswehr findet dieses Flugzeug seinen Einsatz. In dem Marinefliegergeschwader 3 gibt es 2 Maschinen zur Überwachung der Nord- und Ostsee bezüglich Verschmutzung der Meeresoberfläche oder der Luft. RUAG, the Swiss manufacturer, very famous company responsible for such aircraft as the F5 and the F18 in their home country of Switzerland, took over responsibility for all of the flying Dornier 228s in 2003. 2007 they began the production of the Dornier 228 NG, and aside from the modern cockpit, new materials used in the construction, it also features new engines and new propellers. They're very much more efficient than the older propellers on the original aircraft. Ich muss mich korrigieren, die RUAG hat 2003 schon die Versorgung aller fliegenden Dorniers übernommen, nicht erst 2008, und 2007 wurde die Produktion der Dornier 228 als DO 228 NG wieder aufgenommen. Über 300 Verbesserungen sind dabei in diese Version eingeflossen. Die wichtigsten hatten wir schon gesagt: starke Triebwerke, 5-Blatt-Propeller, die nicht nur die Leistung besser auslasten, als auch Vibration und Lärm reduzieren, und als wichtigstes das Glascockpit. Damit ist es ein voll digitalisiertes Flugzeug, das auch sehr einfach den Einbau weiterer Sensoren ermöglicht, den Anschluss an die Bordanlagen, Übertragung von Daten und dergleichen. So from using the fuel far more efficiently, those engines and propellers also reduce the noise by this aircraft considerably. As you can hear, you can barely hear it. Used widely for a variety of purposes, not just as a transport aircraft. It's a small airliner in some countries, transport aircraft in others for cargo. In Germany, the Marine, based at Nordholz, use a number of these aircraft over the Baltic and the North Sea, where they perform the vital role of pollution
control and pollution patrol aircraft. Aside from passenger seats and the cargo layout, the capacious fuselage is also capable of carrying a wide variety of sensors, as he's really throwing it over the top of that manoeuvre there, getting about 110 degrees of bank on. Shows just how manoeuvrable this aeroplane is. It is a delight to fly, like all the Dornier aircraft of this generation. They can carry a wide variety of sensors to allow them to carry out patrol missions of many kinds. A very useful aeroplane indeed. Natürlich erlaubt diese Motorisierung des Flugzeuges die Aerodynamik der Tragfläche, auch diese Manöver, eine Schräglage über 90 Grad. Und damit auch sicherstellt im Weiteren, dass die existierenden Flugzeuge weiter gut versorgt werden mit den nötigen Ersatzteilen. Well, as they're turning to bring the Dornier 228NG into land, I'd like to say many thanks to RUAG and their flight crew. A very spirited performance on this delightful aeroplane.